kala falava Samoa ma lole ngale lue tiute ma fe awole ni yaso ayalo mai se fa pupunga fo ile nei la Samoa Taulogologo. Tomati atatu tala le so sa tawa fai ainga o mai masani e moli mawina le tau mafai o alo mafanau lo turia la to fa salanga ile to ese I o lo manu e alai se lau ngā tongi sa fa tau taia ile moto tupulanga I songi se atanga le nei le fa moe moe. A wale mea lulu ina le tangata, o le mea lava lea se ina mai ai e ia. O upu ia le apostolo Paulo le ekalesi e kalatia, o loo o ngā titonu ai le tāua le ngaluenga whaatino, ma le ngalue puno wa i le tangata, e lulu ma le whaamaoni, o na sele lea ma le fia. E whaape nala ngono le ne yaso, a o taua whai a inga o ngoma e masani, e moni mawina le tau mawhai o alo mawhanau, o o tulia la tau whaasalanga I le to ese I o lo manu, e ala I se lau ngā tongi, sa whaatau taia ne maoto tupulanga I songi. E wha moe moe sa ta ita ia lea le susunga le ta ita I fono le e kāne sia e whakasa. Le susunga le toia ina ia tunu moso soli o la iosia. E ngata le taulanga wha awhitai le anga le leo le atua. Au se whi au wha amalo si foio le tana le lei. A wale soi fua tau mawhai o alo mawhanau o loo iai I le nei no fuanga. Ese o tatu wama aina I le ese o fōlino tangata o le ata maile nao le atua. I le mawhai e se isi o na ia whamatara ina le ata maile nao le atua. Ese fōlino au whaingana le atua. I na ia whaali atuelo na siri ese I le lalolani. Ia le whanau o le aonga le ua whai wina o tuto mwhai I le neto sanga I le nei asa. O le atua lava ta sosoani I a tō. O le atua na watule o sai ma le tele I a tō. Ia au wālama le whasinonga ma le whātaunuino o fuama ma whāmoe moe uma e pēno whengai ma au tō polo kalame I le aso ma le aso. Ina I le whai o na whātaunu mai uma nia. O le porkalame le nei o onga I o lo manu, o se tasio waenga o le ngaluenga wha Missionary, lo ofe ngai ma le ekalesia e whakasa, e pei fo iona whaatino le ofisa wha Missionary, susunga I whaifi au ma o haawai umai malua, a wale tapu eina ma le toe mati ina, o le soifua tuputupua e o halo ma whanau, wha apea tupulanga talamou, wa afia I le tula fono, o na o le seseo la tau whai unga whai. O sanga e los lau suma luafe suma fa sa fa vai ko kalame nei le kalisia o le fa mo e fa lau kele na luenga Faamisionare le kalisia fa ese na luenga sosani mo pa ia walo fa na le tsunu o sasia la to filina lolo mutu lef noa la vea I lakau tu la fono leo mama voluma I nei mo pea e alo mo whanau awa noa haua ia oma I le ngata potu masana o manatu fole kansia o se awa noa le nei e poupo wai leo na whale anganga. Neua, a fia no tau tau tuspa ia. Iei le, te nunga maua nunga. Teimi whaikata, teimi ia le tua. Kere lawa lu tau taua e whengai. Mane nei por kalami. Te tonu whangai moe. Whaalia le nganga whaafetai o le afionga le komisino on matanga luenga o leo whale pui ma le toi fuata ina le afionga ia au apa au longo I tino Filipo ono le polo kalame matanga o fie malona sao ta aua I le soifuanga o whanau matupulanga talamou o loo fea ngai ma le tulino la tau whaasalanga ono soringa tu la fono. Rango o tula I tuai le vitao e vea ia ue whai mosui o le fionga I le minsta fionga ia whawalo Harry Schuster e au na mamoli a tuai sa mātou whaaftai le awa ke mātou whaaftai le lava e tusa ai maroto na pātia o
tau mil sio. Mai se fo, o lo tau manatu mai, ialo whanau, Samoa lo whapeona tuli o la tau whasalanga, ile to ese i Norman. Ia ngā mātua whaatai whunea i lau whiunga tai whono maru. Maru le, lau frontele i maru, ono sto whaua. I tu sai mani nei wha amoe moi. I tu sai mani o tō manatu mai, i tau whainga o tātou maru. E mai se fu, o tau whainga o tanga nunga, ina ia toi te poe. Toi te poe o la wha leanga, i la tau o wha pēr, ia ono a fiel tulafu. Ia e au te au mai i la tau tu, i la ingo i kalesia. E mole toila ngā whaftai tele lau whiunga te whono, ia male, a ia lau mua, sunga ia wa, ngawha male a o ino, walo whanau, a peone tuli o lato whasalanga i o manu. Mole atura mātou whaftai tele, wa sa whaoto alo kuwhai mea ono lo tō manatu. Ialo whanau o le tunu. E lua maenga sa vaivaina i aile nei a onga, au whaanga solo le polokalame le ofisa Faamisionare le EFKS, le vaenga mo au mātutua ma le vaenga mo le tupulanga la iti. Mo le vaenga le au mātutua, i tasi le mata upu sa o oina, wa na le mata upu wha le tusipa ia, Masa mata wina se sunga I whaifi au ma awa olo o nafa maneia awa onga, le tūlanga si itia ma le soifua whinau, o I la tōna o a oina I le nei wasenga. Mo le vaenga la iti e whamata upu sa o a oina, e au fiai le whaperitania o le ngangana Samoa, matematika ma le mata upu whaale tusipa ia. Sawa aia le whanga itia o whanau sa whaamanuiaina I le nei polokalame, ai maise o ainga ma wō. Ai le ngata I leo matanga luenga o leo, o nafa ma le mata I tuina o nei yalo ma whanau o le atunuu, le whana nei se koni mo lau Samoa Taulogologo. E tusa ma le fitus fuluiva le whaitawa o whai, o nisi o fō mai tau si soifua ma whaatou sanga, sa whaawina I lea soi le tuutu le loto hall, ma whaamanuiaina I nisi o tusi pasi tawa loa, se atoanga le nei o lea whaamoemoe mai atapu tailo kiti ona. E tu sama le fitus fuluiva le whaitawa whai o nisi o fō mai tau si soifua ma whaatou sanga, sa whaawina I lea soi le tuutu le loto hall, whaamanuiaina I nisi o tusi pasi tawa loa, o lea whaamoemoe sa whaatumuli ai le ho le tuutu le loto, I a inga o wō mai e masani, ina o tau manuia le whamoemoe sa moe miti I aila tele o a inga ai meso mātua, o lea whamoemoe sa amataina sa sauni ngā lotu te taina le sunga le whawhianga inga I a latu la tai. Ia lii, matamai tai, tausi soifua, pāpea le au whātosanga. O tōu, o sauni nei, mō le ngā ruenga tele o lo whātali tali mai. O tōu, o suli o ko ato o tōu. O suli o ko ato I le vaitaimi le nei. O lo o tōu wala awina. E mawhai o na whātu saina. I le amo ina o le whale whata whai o le atua. Saunoa le minister soifua malolo ina, a fionga wālasi tonga manga sele whapea. O le filifilia o lo o muli pea le anganga o le atua. Sa e whaingata, sa e leu stai whaiaonga, sa e le whamaoni. Ai sa muli lava le anganga o le atua, ona e silafia le atua. E whaonga ina o tou mō Samoa. Le au whau, whapitoa sautala, o awanoa le au maua, I au whaonga tau. Sa manatua le whaunga taluai le tausanga te nei sa whaonga le upu, e leo le aonga, a o le whaonga ina o lau taleni. Tele le au poto, la on sau mal whailonga, sau mal tu spasi, ai a whaonga, ua iei a mi o le pulea. O nisi ua mawa e le poto, o le manatu I matua, o le manatu I a Samoa, o le manatu le mea na tupu mai ai, I le tausu e se pasese I le aonga.
Sa ia whaupopo fo inisi o ia inga le ngaluenga le whaingofie mo i lātou o lo tau a matamata leo la ngalue i lea ngaluenga tāua a mesio le nafa le masoifua le mamanu le atunuu. Lau whautuanga, lau whau mea nana o sa wali mai ai. O vāwa ai le matanga luenga e mo mia lau tātou ngā lulue whatasi. Whawhitai le pūlenga, whawhitai le prestene. Whawhitai i whaiaonga le universite. O loo ti mata, ma tau ma whaipea, ina ia manuia, lumnai. Tele ia o sa whaau u te luai. Ma ua le so e fits fulu o tau o le awhau. E te sele tele o nanu mela. Tutuila e le mātu malanga te loi nei, mo o mia tau soifua. Nisi atunuu e le o lava tau soifua. Tau whaafonga i Niusila, i le kaimi o le Komiti, na oa e fo mai, wa ngā lulu e whaatau soifua. Le lava. E ala lea e se le mānaia, o le mai tau i ngā luenga, i la tau o lo whaafoina soifuanga ia oonga. Ai maise le asosi o lo tui tua ma fautua. E ai maise fo il mtanga luenga. O le valauina o tau le au whau, wha o ngā tau le avanoa. Sa ia whamarusi au fo i mawhautua ina e na whauina e whapea. Tele i o tau soifua, awane i o tau whapea mai, e whaitala whale tonu le minsta. Langa o mea lo mai o mata. O mea lo o asiasi i whale mai o lo o tutupu. E latu ale mai o lae omi le telefoni. E le o ango iai. O lo wala awina, ia tu atoa iai lo loto, ia whamaoni. Ia isi tau soifua o le ngangana e whaonga. E tulia ia le mai. Mai atiri mai ai le mai. O mea o nai tupu. Ma o lo ai iai le tātou mtanga renga. E le whapela e tau leanga inga tau soifua. A o e ma le whaonga ina. Le wala awa le tua. Ia e tūlai whaonga tau le awanoa. E toa whetu surma le iwa le whaitawa whaio i lātou sa whauina i le so. E au fia umai le au tau se soifua manisel au whātou sanga. Sau noa si la lofi papale i pisi maka i sana sau nuanga e whamani noa i le au whainga. O e na whauina i le so. O le mamalu o li inu tamaita i tau si soifua ma whātou sanga i wau tau sila sila i ai. E toa fitus fulu ma le iwa. Toa fitus fulu ma le iwa. E toa luas fulu wha i la tau o e wa o tau wina. O tau si soifua. Pe soa soani po enron nurses. O i la tau ia e soa soani i tau si soifua. Ia mo le whaatau nuina. Ma le whainga o tiute whaatau si soifua. E iei taimi o iluma, o na toe malanga foilele universite, ina ia whaawawai, ina ia o atu le bachelor degree. E tolus fulu ono i lātou, o e ua whaawina, o tausi soifua restaraina whaamawina o Samoa. Lātou te whaia le tiute mga luenga i le tausinga o tausi soifua. Mai toa se fulu ma le iwa i lātou o e wa maea le vaenga le mua awa o le postgraduate diploma i le whātou sanga. Sa ia whaupopo fo i e whapea. Pai mai sa tau lawa sta maitai o na whanua i le whaau liu li tō. E fua le mamafa o le loto, sa ili le tai, sa ili le vau, le tō mai, e fua le ata mai ma le anga vaa, ina ia mawhai o na whaasauina ia maua le manumalo. Manumalo i lea, manumalo i le tō mai e mawhai o na wheanga iai ma le ngā luenga. E mawhai o na lui tauina ai, i le wheanga iai, mawhai ngata ese, o le soifua maloloina. Sa tā whesila wha, lea ua uli masao le la awa le tamatai. Wha malo le tau, wha whitai le whai o le whaiva, wa uma na tō matawina lo tō mamalu,
pei ona saunoa le afionga le minista, ma le fautuanga le sunga le whaafeangainga o oe le aso ai o au tai au. Tātou te avatu ia te oe i le aso ai whale ton wa toi fo'i mai a ilo manu malo. I outou loa, ma outou tali tono, ne pei o na awa oina outou i universite o le tafa tolua lea lo whaatino ai tātou ngalunga. Whawhetai se tasio sui me le au whau le Lea Samuelu i Sara le tapua i ngā mātua e mese of saswani uma o e na tongi ma amalaulango i nā lātua wa onga i whaingo fie ai mese o le whaatasi mai ora tamau le langi i tamu whainga uma o taunu umanui ai lea whamoe moe. Poi whātai lau sunga taita e waenga ese lau pito la au, e te whautua, e te whaamalo si au. O lea wai manuia mātou sa mo whainga, whaamanuia lea tua iau tiute mau whaiva. Mo moi fo lea nganga whātai le sunga lea li i pule mat pulenga, ai maise le a inga whaia o ngari universite au Samoa. I la o tonga luenga whita, maa lo ngā lulue, maa lo whaapalpale. A wār whaafeilelei no along whānau le atunu iso se matata, ai ar whātau seifua. I alo whangia le atua o tau whaiva, ia maua pēlo te tele mai ona sai, a wāti ute mga luenga o whaonga i nailo o tau seifua. E fia whailo foile a ngā whātai mai whaamalo i lau sunga teitai whono, mai so sai e te tau seifua i la o tau long sua. O lea ua tini matau nu le sini o la mātou whaamoe moe. Ua titi. Ua pale, ua tongi fo i pātau le awe. Whātai ngā luenga sosoani, i ia le atua. E fia whaamauina fo i nā mātoa ngā whātai tele le pūlenga, ai maisa na sanga luenga soifua maloloina, o no la o tau langolang sua. E ala i tongi no mātou pili, lea ua mawhai o na tau miti o mātou. Whaamoe moe le ne asu. Tautaru ki tiona, molo Samoa talulu. O se whainga fo ile nei inisi o nganuenga whaawawa le te umanga moe popua ngā tia i tutono si o tātou watu nuu. O le kolisio sanele o se kolisia le kalisia katoliko. I te tono le lisio kolisi filifili e to o lo au fie le polkalame whaalawi loa le te umanga moe popua ngā tia. E ala lei le tutua li e te ea tui sawanga whasanga i tina matama i tai. Le nei polkalame lo o tau la muai le te umanga moe popua ngā tia. Ma lo whaatupeina le malo. Hao iai le se fulu anu aso whaamanatu mo le una i o le saoloto mai sawanga. Loo ngā lulu e puno wa i pea le to o manga i nisi nei o ana polokalame whaawau. E pea ona mātawina le tutu malo sia i una i. Le tau whina leo le sawaina o tina matama i tai, ai mai se o whanau. E pea ona iai le tala whaamaumau wa mawhai ona tu ufaatasia i alo ma whanau. O loo a o tawina i le kolisio sanele, wa whaigo aina whaangalo ai fofoi le atua. Let go and let God heal. Le naunau ta ingo le to o mangai nei a avea nei polokalame, o se ala fua ma se whaatupu manatu i whanau tama talavou. E tutu wai ma tau la mua e te te e sawanga whaasanga i tina matama i tai. A oina avea i la tau mata maa ma whai ainga, wa avea i la tau ni ta mai maluai o la tau ainga, ai maisi o tama i tai. O kolisi mawalulunga e awhia le kolisi a malua fou, kolisi wesele, a o ngā sofitu Don Bosco i ala fua, ma le kolisi a tua sivi savai, o mai e tapene ina uma la tau tala whaamaumau a wale whaamanatuina, o le se fulu anu aso mo polokalame, e te te atuai sa wanga whaasanga i tina matama i tai. Le naunau ta inga ma le whaamoe moe o te pataula i pea i ele to umanga, ta wala i ana polokalame, le ia malamalama le mamalu lau tele o le atu nuu, le ta awale tutu whaatasi e te te e nei sa wanga, ma ia tau mawhai au na ia aliina ia tau la mua, ma whai ma awe fuole nei whaamoe moe, e pea na whaamanatuina ma ia awa nei tu ua se tasi. Lea whāna nei se kone mo lau Samoa Taulogologo. Lea whaia sina tātou mālolonga pupuu mo nisi o tātou whaasalaunga whaapisi nisi, ona te taliu mai lea mo ngangana whaaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break.
The Samoa Energy Sector is pleased to announce the first ever Samoa Energy Week from the 28th of November to the 2nd of December 2022 with the theme Sustainable Energy Transition Enhanced. The 5-day event is a joint effort among the key stakeholders to bring in energy experts and champions from all over Samoa as well as the region to exchange knowledge and ideas on successful energy transitioning. The Samoa Energy Week ceremony will be opened by the Honourable Minister of Energy, the Honourable Mulipola Anarosa Ale Molioo, who is also the Madam Chair for the National Energy Coordination Committee. All energy stakeholders and development partners are invited to celebrate the end of the 5-year sector plans and activities from 2017 to 2022. The program will include an update from the sector coordinator to be followed by the energy sector review and the energy stakeholders costumes competition. The forum invites energy champions, experts and development partners from all over Samoa and the region to share knowledge and experiences and to participate in a networking session divided into 3 sessions. 1. Climate landscape. 2. Sustainable energy investment opportunities. And lastly, technical assistance and funding opportunities. The 3rd day brings in technicians, shop retailers, custom brokers, and staff to be trained on how to use the best practices on installations of energy-efficient refrigerators and air conditions to protect the ozone layer. The program is coordinated by the Ozone Services, Ministry of Natural Resources and Environment. The 4th day is focused on the petroleum management mandated by the Samoa Petroleum Task Force. This day's program will bring in experts in the petroleum field to discuss the enforcement of transport and energy, to find ways to reduce emissions from the land transport sector, to discuss how petroleum waste management shared from the region and to re-inform the public on petroleum guidelines, procedure and health, security, safety and environmental standards. There will also be safety demonstrations for service station attendants to be followed by the energy trivia. The Energy Week celebrations is concluded with the commemoration of the Renewable Energy Day, where an inter-ministry competition is held at Mulinuu next to the sales restaurants from 6:30 a.m. to 11 a.m. The fun event encourages the use of marine transportation as a means of clean energy transportation. The closing ceremony for the Energy Week is the sector's 60th independence celebrations aligned to the Government of Samoa 12-month celebrations together with the sector's awards night. The Energy Week 2022 is made possible through the tremendous support from Secretariat for the Pacific Regional Environment Program, Pacific Community through the Pacific Center for Renewable Energy and Energy Efficiency Project, Ministry of Natural Resources and Environment through the Impress Project, Renewable Energy Division, Montreal Protocol Project for Ozone Services, Meteorology Division, and Third National Communication and First Biennial Update Report, Climate Change Division, the Scientific Research Organization of Samoa, Ministry of Police, Prisons and Corrections, the United Nations Development Program, Samoa Fire and Emergency Services Authority, and Ministry of Finance. Good evening, Samoa. Here's your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, parents, families, and friends of the youths at Olomanu Prison gathered at the EFKS Youth Hall Songi to witness the prize giving of the CCCS Missionary Program this year. Here's more on this report.
for you reap whatever you sow. These are the words of encouragement from the Apostle Paul to the Galatians, which enlighten the deeper meaning of hard working with honesty, and then man will reap with joy. These words can also be used to express the emotion of today, when parents, families, and friends of the youth at Olomanu Prison gather at the EFKS. A total of 79 Samoa nurses and midwives graduated today and received the certificates in diploma, bachelor's, also postgrad. The graduation ceremony was held at the Taulogologo Hall and was started with a devotional prayer by Reverend Latu Latai. The event was well attended by the Minister for Health, Lasitong Mangasidisili, the graduated nurses and their families and friends. The Minister for Health, Honorable Lasitong Mangasidisili, in his keynote address, congratulated all the graduate nurses and midwives today for their achievements. He also advised the graduates that this is not the ending of the journey, but it's just the beginning. Mrs. Soria Lofi-Papali Ipisimaka, in her speech, stated that there are 79 Samoa nurses and midwives received the certificate today. The 24 enrolled nurses graduated with a diploma, the 6 registered nurses with bachelor's, and another 70 graduated with a postgrad diploma and had met the requirements for them to be registered under the Ministry Nursing and Midwifery registration as registered nurses. She added that all of these nurses will be allocated to the areas with demand, and also they will replace a number of nurses who have left the job because of other opportunities overseas, and also with the Theological College and other areas of nursing like the National University of Samoa and other private sectors. Mrs. Soria Lofi-Papali Ipisimaka then appealed to members of the public to consider taking up nursing as a profession, saying the ministry has been doing a lot of marketing in a bid to attract more students. She thanked all the parents and the families, friends, who were always in support of our new nurses, especially this year. A nurse who graduated with a degree, Samuelu Isara, as a nurse class representative, thanked the Minister of Health, also everyone who attended, for the support, also God for enabling him to cross the line in his nursing career. Taptali Kitiona for your TV2 News. Let's have a look at some of the Samoa Victim Support Group's ongoing program in our community. Chanel College of the Catholic Church in Samoa is one of the 6 schools joining the Men and Boys Against Violence campaign to end violence against women and girls, led by the Samoa Victim Support Group with funding support from the government of Samoa. This week saw young boys of Chanel College representing their school in an educational documentary titled Let Go and Let God Heal. The key message addresses trauma and mental health affecting children in domestic violence situations. Coming from the young boys themselves, the message appeals to the children, especially other young boys, to speak up, confide to a friend, or seek help through the support services available in Samoa, rather than tolerating the mental abuse from violence as a norm. Engaging young men in schools to be part of the Men and Boys Against Violence campaign is SVSG's approach to educate our sons at a younger age that violence is not okay, so that they will become better men, husbands, and fathers to their own children. Chanel College Let Go and Let God Heal documentary message will be released this week as part of SVSG's 16 Days of Activism campaign. The 5 other colleges that are part of the Men and Boys Against Violence campaign are Malofo College, Wesley College, Seventh-day Adventist School, Don Bosco School at Alafua, and Tuasibi College in Sava'i. All these schools have completed filming their documentary messages, which will all be released during the 16 Days of Activism. According to the SVSG President Siliniulina Jang, SVSG was set up to provide support services for victims of violence. Engaging men and boys, even perpetrators of violence, is SVSG's holistic approach towards eliminate violence against women and girls. It is SVSG's way of ensuring that we are leaving no one behind, while advancing progress being made on addressing violence against women and girls. Lefana Naisikone for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Have a blessed evening. Good night. Maole fa ingone nalo Samoa Taulogologo mo le nei afiafi, mo moli le whaafitaitele le pulengo le swawai, mo le langolango ino lau Samoa Taulogologo.
Manu e tele la fiafi, tō whāsoifua.